welcome to another exciting edition of Out There TV. Definitely not your evening news. Hello, everybody, and thanks for joining us tonight. An incredible show coming up. First-time guest is Dr. Hildegard Staninger. Is that correct? Yes, and she's talking about Morgellons. She's one of the foremost researchers on the syndrome. Dr. Hildegard Staninger is a doctor of integrative medicine and one of the leading international scientists in the field of industrial toxicology. Dr. Staninger is also one of a few scientists actively investigating what's become known as Morgellons syndrome, and joins us tonight with some incredible findings. Welcome, Dr. Staninger. Thank you very much for having me on the show. Thanks for joining us. Wow, what research you've done. Now, this is a first time for most of our viewers, so tell us, what exactly is this Morgellons problem? The Morgellons problem is a syndrome, a disease that has specific things in common with all parties that are developing these symptoms. They have fibers that grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. And they also have where it's either black, blue, or red, or even white fibers. They experience hair loss that is replaced by pseudo-hair. They have fatigue and a number of what they call lesions, which has like a crust over it, or a pseudo-skin, or some people call it a callus, where these fibers and other materials accumulate under the skin. Doctor, we're just showing some photographs as you're speaking, and this thing is hideous. It looks really alien on the human body. Well, it is a true foreign invader, meaning a foreign invader is something that comes into the body and is not recognized by the body and attacks the body's defense mechanism. And in this case, the materials which were identified at the end of the study, which was under Project FM, we found that it was made of a polyester, two-part polyester compound with other organic compounds, and it basically was like two plastic straws within itself. Wow. With a silicone head. Okay, you had something on the website that was a golden head. What is that in relation to? Now, the golden head, which was identified in the very beginning, we went in stages. Let me just explain what the stages were. The first set of tests that were done, which were using toxicological pathology methods, which were done by a colleague of mine, Dr. Rahim Karju, and myself, and identified what was the physical nature of prepared slides that were sent to us by a person that was diagnosed with Morgellons, and also was sent to us by the hospital in New Hampshire. And that showed silicone present and also silica, crystals, okay? Mm-hmm. That was in phase 1. Phase 2 showed high-density polyethylene fiber and other compounds being present. And then phase 3, which was the combination of approximately 24 samples that were sent from around the world, and also the comparison to a chemtrail sample that was sent to us from Texas. Wow. And two of my patients and Dr. Spencer's patients that had Morgellons, and that showed that it matched to the chemtrail sample that was in Texas versus these other two people. One lived in Signal Hill and the other one lived in Long Beach. So we're showing something that we learned from the website. These are fibers that came from a chemtrail sample. Now, how did that come to you? What did it look like when you saw it just with the naked eye? Well, what it looked like was just like cotton candy, mm-hmm. like just white cotton candy in a bag, and then also a twig was attached. Because the person who took the sample saw it falling from the sky and was able to gather it and date it when they gathered it and put it into proper Ziploc bags.
And then you had a patient, Lily, and we're showing something that showed on the website was a fiber from, I believe, her skin. And so the composition that we saw in that previous slide from the chemtrail is the same composition as this then? Yes, except it goes in stages. You'll see chemical analysis, which was done by scanning electron microscope techniques, which were done by Lambda Labs and MIT at Woodhull, through our other lab, Applied Consumer Services. The thing is, which is important, is that as this material ages, other compounds are shown, because these compounds that were shown as metals are transitional metals that make a battery. Thus, the compounds use the cells to make its own battery, where they have a silicone or a gel in between the cells that allow it to be like suffocated or held within. Each one of the patients that Dr. Spencer and I have seen, that if they take a hair, which we thought was real hair versus pseudo hair, where it doesn't have a core in it, because human hair has a core in it, they can put their finger next to it without even touching it, just like, say, maybe 2 or 3 millimeters away from the hair, and the hair will start spinning, meaning there's some kind of charge within their own body. Wow. And we have measured, we had a company that brought over a new machine, the ESC from Korea, and we did urine samples, and conductivity is very high in a human being if it's near 1. When they use a product called Excelospheres that's manufactured by Dearborn Technologies, they can get as high as a 3 conductivity, which is extremely high. Okay? Doctor, this is like, we need to take a commercial break. Oh, okay. This is like something out of a 50s science fiction movie. Really? Our guest is Dr. Hildegard Staninger, talking about Morgellons and chemtrails. We'll be right back. Vous connaissez sûrement les fils de la Vierge, ce phénomène particulier des fils qui tombent du ciel. On peut voir beaucoup de vidéos sur le net, c'est facile de se renseigner à ce sujet, sur le phénomène, mais pas sur ce qu'il en résulte. Alors qu'est-ce que c'est que ces fils? C'est super l'Espagne Enquête. Nous avons les médias début décembre qui nous ont présenté une de ces fameuses vidéos du net de ces fils tombés, ultra extensibles, qui s'étendent jusqu'à 20 mètres de long. Et ces médias qui nous apprennent qu'un stylo n'est pas une cigarette, que ces fils ne sont pas des toiles d'araignée. Une évidence pure et simple lorsqu'on les observe. Eh bien, figurez-vous que dans la région Midi-Pyrénées, précisément à Grappatour, en pleine campagne, ces fils sont tombés. Nous avons eu l'occasion d'en récupérer pas mal, tout simplement en les enroulant autour d'un bâton. Ces fils de 15 mètres de long étaient suspendus à rien, ils tombent du ciel comme par magie. Et n'aimant pas rester ignorant, parce que les recherches sur Internet, ou quand on va demander à des laboratoires, etc., ça nous n'apporte aucune réponse. Soit on se fait jeter, soit on nous dit gentiment qu'ils ne savent pas, c'est pas grave et qu'ils ne savent pas. Donc, connaissant quelqu'un qui est étudiante en biochimie, elle m'a expliqué que la meilleure façon de savoir ce que c'était d'effectuer une culture bactériologique, tout simplement en le mettant dans un milieu d'eau sucrée, car propice à l'évolution des bactéries. Donc, le 15/11/2010, précisément, nous avons débuté cette expérience. Voici les fils en question, enroulés autour d'un bout de bois. Nous avons simplement coupé 2 petites pelotes et mis ces pelotes dans de l'eau sucrée. Rien de plus simple. Voici le bocal en question. Les 2 petites pelotes sont ici et ici. Il faut savoir que le bocal était propre et stérile au début de l'expérience. Malheureusement, la photo ne date pas du début, elle date du 18/12/2010. Nous voyons donc un début de tapis qui s'est créé, que cette sculpture évolue. Nous pensions à la base que c'était simplement des bactéries, comme le suggèrent ces autres photos du 18/12. Nous voyons une petite pelote ici s'échapper du sol et remonter, qui maintenant se situe ici. Sur cette photo, on aperçoit 2 pelotes, sur celle-ci aussi.
Donc la culture se passe bien jusqu'au 18-12. Nous pensons que les bulles d'air créées par les bactéries étaient responsables des mouvements dans le bocal. Or, quand on atteint cette période du 5 et 7 en 2011, nous avons fait pas mal de clichés intéressants où on voit l'évolution complète d'une masse de fibres interconnectées entre elles. Et nous avons pu mettre en évidence ces mouvements que l'on a évoqués tout à l'heure via une soixantaine de clichés espacés de 2 minutes qui défilent devant vos yeux. On voit clairement que ce déplacement n'est pas dû à des bulles d'air ou à de l'électricité statique. Pourquoi pas des bulles d'air? Parce que ces fibres montent et descendent, ce qui est en contradiction avec un phénomène de bulle d'air où la bulle d'air se serait échappée, on l'aurait vu, où les fibres retomberaient très rapidement alors qu'elles monteraient doucement, ou inversement. Enfin, ça ne rentre pas dans cette logique-là. Et pourquoi pas de l'électricité statique? Parce que ce n'est pas possible dans l'eau. De simples expériences le confirment. Mettez des fibres qui réagissent à l'électricité statique dans l'air, elles ne réagiront pas à l'électricité statique dans l'eau, tout simplement. Parce que la matière ne le permet pas. Donc on se trouve face à quelque chose qui a l'air vivant. Ce n'est pas non plus la chaleur, parce que si ça avait été le cas, les mouvements seraient bien plus lents et les fibres ne redescendraient pas aussi rapidement. Si je fais cette vidéo, d'abord c'est parce que je suis curieux, parce que ce phénomène est complètement étrange. Aussi parce que lorsqu'on effectue des recherches sur internet, on tombe souvent sur des sites et des associations qui recherchent ou qui étudient la maladie de Morgellon. Alors la maladie de Morgellon est une maladie très controversée dont certains médecins pensent qu'elle est psychologique et d'autres d'ordre physique. Ceux qui pensent qu'elle est d'ordre physique ont stipulé que la maladie de Morgellon était soit des bugs nanotechnologiques, soit parfaitement naturels, mais qui étaient en fait des fibres qui poussaient sous la peau, et des fibres qui parfois imitaient certaines cellules du corps, comme des cheveux ou de la peau, tout simplement. Donc, sans rentrer dans les détails, on peut voir que cette expérience que j'ai faite ressemble étrangement à ce phénomène. Donc dans ce cas-là, on est en droit de se demander si c'est un lien. Et dans le cas où c'est un lien, cette vidéo se veut préventive pour ne pas aller trifouiller ce genre de fibres, de trucs sans savoir ce que c'est réellement. Donc quand ce phénomène se produit, d'éviter d'aller inhaler les poussières, d'aller coucher, d'aller ramasser les fibres comme une photo que vous avez été présentée, la main pleine de fibres, etc. Parce que ça peut être dangereux. Une amie à moi est tombée malade un jour après la pluie de fibres. Et ce n'est peut-être pas lié, mais on ne sait jamais. Elle se veut tout simplement informative, cette vidéo, parce que la plupart des gens n'ont pas connaissance de ce phénomène. Si les gens, après avoir vu cette vidéo, veulent tout simplement se moquer de moi pour diverses raisons, je leur dis au revoir. Et si il y a par contre des gens qui sont là pour m'apporter de l'argumentation et un semblant de réponse, alors ils sont les bienvenus. Merci de votre attention. If they're trying to call Okay, me, I oh, won't sorry. take it. Oh, we got somebody on the line there. Oh, okay, we were there. Hi, doctor. Okay. Yeah, we were thinking that there's no one there because I didn't hear a commercial. Oh, yeah, just took a little bit of a break. Now, listen, when we left, there was we were talking about electrical conductivity, and let's go back a little bit and make sure we understand this. Right. These fibers, they are somehow electrically charged? No. They come in nanoparticles. We didn't even go there yet. Oh, okay. And those particles make up what they call an array, meaning they go in a straight line and they connect. Mm-hmm. And you can see them on the early pictures, which were on like the silicone pictures. And they connect and make a fiber. Yeah, I don't think we have a picture of that, but I'll try with the Okay, one here. but I'll review that. Yeah.
Okay, what I was saying earlier in reference to transitional metals and the conductivity. Transitional metals are metals that make up charges, being iron, sulfur, etc., and phosphorus. But in these patients, they had high metals that were transitional, and what happens is there is a particle, which is called a nanoparticle, which connects together to make a nanoarray in some shape, usually in a straight line, and that makes into the fiber. And that was shown in earlier pictures that Dr. Carjou took, where you could see there was an association between the particles connecting together. Okay. Doctor, this may be a ridiculous question, but the chemical analysis of these fibers, is it earthly or is it extraterrestrial? No, what I found was earthly, meaning when these nanoparticles come into the body, and they could become as smart dust or straight particles, what happens is it has some kind of nanoparticle which is called a nano assembler, meaning it uses body materials to make its network of fibers.